The Gambia's newly appointed Minister of Information, Dr. Ismaila Ceesay, held his first media conference, of course, on Wednesday. And the conference aimed to update the public on government plans and activities from various ministries and institutions, as well as address concerning public issues. Now, the minister also took the opportunity to unveil his ministry's new website and social media platforms designed to further engage Gambians on matters relating to government activities. In his remarks during the conference, Dr. Ismaila Ceesay highlighted the need for a cordial relationship with the media to better disseminate information to the public. He stated that his ministry, as the gateway of government information, would be conducting periodic press conferences to better or to further equip the public with developments from the government. The role of this ministry is to help consolidate. That is why today we are calling on this press conference. Now we'll be having periodic press conferences at least every 2 weeks to inform the media and the general public through the media as to what is happening in government, what are government's priorities, what projects are going on, what projects have been completed, what are the activities, and so on and so forth. And we want to have a proactive approach to information dissemination. Not only proactive, but also a two-way approach. We are not only getting information from government to the people, but also through a series of consultative meetings and outreach and town halls. We'll be getting information from the public to the government as well. And this is where the media comes in. We see you as critical partners in this endeavor. We cannot work without the media, and the media cannot work without the Ministry of Information and the Gambia government in general. That is why we are calling you today to emphasize to you the important role you are going to play in this endeavor, that you are partners. That is why since I assumed office, what I've been doing is to engage the media through the proprietors. I've met the TV service providers, they are proprietors. Yesterday I met the newspaper publishers. I met the social media owners this afternoon. I met the radio stations, both commercial and the community radios as well, maybe by next week, just to emphasize the important role you are going to play and how we see you as critical partners. All right. Meanwhile, emphasizing the critical role the media plays in national development, the Information Minister also delved on the need for responsible journalism to maintain peace. He said his ministry would be working with relevant stakeholders to ensure journalists are safe and equipped with proper knowledge to serve society. Here's the minister again. We want to ensure that there is no vacuum anymore insofar as information is concerned. Because when there's a vacuum, this can precipitate instances where misinformation and disinformation is disseminated, and that is not good for anyone. Countries have been burnt down because of that. In 1994, Rwanda went into a state of genocide because of misinformation and disinformation. A single radio and a single radio broadcaster sent information that was so false that the whole country descended into genocide. Gambia is a peaceful country. Gambia is a stable country. In fact, Gambia has been lauded as one of the most stable countries in the sub-region, thanks to a government that has now opened up the political space, a government that has now given the media the space to operate without interference, a government that ensures that the lives and livelihoods of Gambians are protected through security measures. But also, I thank the media also for being professional and for being ethical since 2016 as well. But we want to ensure we also add to that. We want to ensure the media is competent as well. Journalists are competent. Journalists are safe in this country. That is why if you follow the news last week, I visited Majak, the academy that trained journalists, and also the School of Journalism at UTG. Why? Because I'm concerned that we need to train journalists to become competent and professional and ethical. Journalists are very important in a country. They are as important as the doctors who cure our sick, and as teachers
who teach and educate our children. If teachers are wrongly educated, then there's a problem. A whole generation is wrongly educated. If doctors are poorly educated, then they kill people. If journalists are poorly educated and are not competent and professional, they misinform and disinform and distort information, which can cause disaster. Therefore, it is important that we ensure that journalists are well trained, they are professional, and they operate within the parameters of the law. That was Gambia's Information Minister, Dr. Ismaila Ceesay speaking there, and yeah, we'll bring you more details of his maiden media engagement as State Minister in our subsequent news or, engagements on this program or other platforms as well. Su ko defee mun ña mu ngi noonu ministre bi nga xamante ne information bu ees bi ministre Dr. Ismaila Ceesay démba woon na media bi jàkkaarloo ak ñoom wax leen ci yéene bu mu am as a ministre lu mu bugg a liggéey ak media bi ba bépp xibaar bi nga xamante ne mu ngi jógee ko ci nguur gi war a dem ci askan bi dinañ ko defee ci anam bi nga xamante ne anam bu am solo waaye tamit ñu dem bugg nañoo dem tamit déggee ci askan bi yóbbu ci nguur gi daf na jàpp na ne media bi dafa nekk lu am solo ci réew te loolu foog naa ne foog ñu gërëm ko ci media bi moom dafa am bët bu ñu leen di xoolee ci réew mi te cër bi tamit dafa des jàppale bi des donte ne sax gis nañ ay jéego commencé nañ ko def yarandee ba loolu tamit foog ñu wax ko léegi nag moom dafa ñëw mu gën a dëgëralaat li nga xamante ne mooy relationship bi waaye leneen li mooy ñëpp xam nañ ne nguur président Barrow lañ leen yàgg a joxoñ baran communication seen problème la te bi maybe stratégie bi nga xamante ne moom indi na ko mais bi dana su indi leneen lu bees te tamit nee neen daanaka every 2 weeks léegi bëgg naa def press conference pour waxtaan ak Gambien si jërëjëf Amadou fii every month sax baax na parce que xëy na moom rek du koy def so naataango ministre bi si dañ dee ñëw te mun na am dina am yu si nga xam ne am na luñ soxla si beneen ministre fekk dajalewut yooyu because am nga this is not Ibrahima Silla daf ko daan def waaw moom tàmbali na ko tàmbali woon na ko waaw waaye continué wul waaw so moom tam the same thing parce que soo laajoo Ibrahima Silla sa am na si ay difficulté waaw loolu kay moom à son point because ministre yi bëri duñ seen mënuñoo indi seen information yi pour wax ko askan te moom month li doon and at every month at the end of every month waaw moo tax moom 2 weeks bu mu ko bëggoon is very short te xam naa ne gars yi dinañ ko brief na ko ne loolu gàtt na xanaa moom rek mu ñëw waaye su dul loolu dana am ministre bu ñëw kayit sax du ko indi parce que duñ ko préparé bu baax. waaw parce que li dee xew mooy soo ñëwee wax Gambien si lii wala nga wax ko media bi this week wala this month boo waree ñëwaat foog ñu laaj ci la li nga waxoon fan la toll ak lu si soppeeku loolu nag ministre yu ñu xamee loolu lu leen feeboo si la ñoo commencé indi clis class ministre bu leen koolee li nga wax fan la toll ñu koy jox ak li nga moom bu ko ñëwee du ko ñëwee askan bi bëgg neen xam lu xeew ak lu ñoo doxal doxalin bi fu mu toll ba bëgguñ nag ku ñu ko rabarabaal teg waaw even bu dee every month or every 3 months ba li ñoo wax neen gis ne ku fi ñëw before 3 months boo ñëwaatee li nga wax gis nañ ci coppeeku ba askan bi yëg ko waaye ñëw rek laakal ñi anglais yi neex dem sa yoon askan bi xaaratuñu loolu we need action now amoon not promise not ay du ay dige du ay kàddu anglais yi nice du speak bu nice soxlaatuñ loolu ñu soxlaatuñ loolu xam nga ñun lu ñu dal léegi lu olof yi di wax rek daxal mu naan foo ko fekk rek marul waaye ki mar doo ko wax soo ñun dañ bëgg a action 2 weeks yi gàtt na bu ko déggee bu ko déggut du possible bu ko defee ñaari semaine dootul amati dina gis ab seen ministre yi bari bu ko ñun suñ fii xam ne gars yi they are not correct pare wuñ bu ko fi defee du daf see jëlee fii la see jëlee léegi mu teg ko fa naataango bi pare guñ te loolu développement mënu see am yow at waa ji mënu la wax ku développé wut at 2 weeks dana si développé soo bu mu yàkkamti lu mu commencé fekkoon na am na ku ko fi doon def waaye daanaka jëriñu dara soo moom nag bu ko defee si diidi bu gàtta kanaa moom si boppam ministre yi waaye bu si buggee boolee ñeneen dina si am jafe-jafe yi rëy te moom gal na pour mu xam loolu soo dem nañoo ne mooy taxawaay am na solo am nga the most important thing mooy ne ñun soxla nañ li te lii daanaka amul njëriñ si askan because ñi ñoom ñoo faa nekk maay ministre yi we do that ñun ñu nekk Saalum ak badi bo kay ñun ñi nga tax ngay nekk ministre déggul li ngay wax communication njëriñ bi nekku fa ay angale leen koo làkk ba mu jeex communication barrière ministre bi moo tax amul njëriñ association bi nga xamante ne mooy National Language Association
foog naa foog ñu taxaw ci lii mooy suñu objectif bi. lii buñ ko def ministre bu nekk ñëw dafa wax ko in Mandinka ministre bi dem kii dégg na olof dégg na soose moom kenn du ko nga ñëw làkk ko anglais démb mu waroon na ci profito xam nga lii mooy sometimes tamit so loolu amul njëriñ bu ko lii problème mooy ne li ñoo wax ñu ko dégg xam nañ la ñoo wax waaw buñ ko waxu doon tam ñi dégg li ñoo làkk xam nañ sama ministre yi boo doxaleem toll but 95% Gambian population bi nga def press brief ak sa ministre yëpp ñuy làkk askan boobu déggul la ñoo làkk jotaay boobu bu ñu leen am na njëriñ amul njëriñ ku la ko def lay nax ministre 2 weeks yi gàtt na even every month sax xëy na tane na tuuti te loolu jege na waaye bu dee si nasaraan la soo yóbbu nga leem teg ko fële du am benn impact parce que ñun dégguñ loolu pour mu leer suñu mbokk yi dégguñ loolu te ñoom ñoo tax ngeen di liggéey 95% ñu tey yéen ñii làkk anglais ak government bi ak opposition yooyu de xam nañ lu xew waaye boo ñëwee dajale sa ministre ku ñëw létt bu rafet wax bu rafet so 2 weeks nga ñëwaat gisuñ si benn soppeeku dafay safadi 2 weeks I am not agree d'accord ma si loolu moom loolu la waxagum na dina ko def loolu sax du dem gaayam mii dinañ ko wax xam nga loolu la wax mu ne comme gaayam dinañ ko wax mais bi tamit yéene la am rek ñii gaayam yi parewuñ périodiquement la koo def te tamit xëy na xam naa ne is ready to work léegi ñu ngi xaar pare na pour liggéey parce que yàgg na si beñ bi mu doon xool game bi pare waaw moo is very lucky yàgg na si beñ bi di xool game bi xam na change te lii bu mu nekkee opposition tamit def ko doon def te ku ñeme media la non moom te pare tamit daf dee bëgg a joxe update loolu moom xam naa dama ko jos pour waaw loolu moom du problème mooy fu moo jëlee information ñu ko war a jox waaye tamit information nekkul ministre yi yaa ngi am government agencies yu bëri yaa ngi am presidency bi office of the vice president. lu ma la war a am 2 weeks bu ko defee dina ko bàyyi léegi te du si am impact. waaw te because tamit mun doon ñëw lu gën a gàtt 1 month. xam naa daal moom. xam naa suñu jaay remember Ibrahima Silla. bu mu ko tàmbalee moom very difficulty amoon na ko waaw noonu la doon def amoon na ci ko dafa wax ne. du ko wax waaye amoon na ko si. ministre bi waxoon na dañ maa jox lii waaye joxuñ ma ko wala ñeneen. yes fan naa mention fi am na benn bis sax mu doon wax am na lu demoon si mbiru stories and something like that. Amadou we need information but lu nit ñi gën a soxla mooy ñoom ñi dem wax ak askan bi na wax naataango ministre bi ñi dem si plateforme bi di wax ak askan bi si lu askan bi dégg si lu nguur gi def ak lu mu bugg a def ak lu mooy waaj a def ak lu mu defut ak lu mun ak lu mu munut loolu mooy nguur. waaye toog si seen office yi. weer wala 2 weeks nga ñëw génn lakkal ñi angale dem du am benn impact boo ko fi defee semaine. xanaa comme 1 month nit ñi dootuñ la déglu. xanaa li mu wax mu ne comme léegi. télé yi laay def live sax da nga koy dog. waaw man maa la ko wax nga fii ana council bi bu mu ñëwee loo télé yëpp riid yi am nga ñun tam suñ gars yi da ngay waat ñëpp ay riid dem bu yàggee nit ñi dootuñ la déglu council bi boo ko defee live ñëpp riid dem 95% Gambien si ñun ñëpp daan seen alal dégguñ li ñoo wax. surtout fu jamono ana njëriñ bi. waaw te nit ñi ana njëriñ bi diggante 2017 ak léegi. waaw nit ñi duñ fi déglu ci ay commission so loolu ak ay lifin. man de su ma nekkoon xeltu katam naa ko wane 2 weeks dafa gàtt boo ko defee itam lu daloon Ibrahima dana dal mujjee def ko ne ñukk parce que gars yi duñ ko indil file si dañ laay laaj fi nga ne ministre bi ñëwul mu ne file si pare gu next week loolu moo fay bëri te loolu c'est failure si yow 1 month lu gën a gàtt 1 month te ñaan naa leen bu fekkee en English leen koo def du am benn impact du ko am we are not talking to British we are not talking to the Spanish ak portugais ñun Gambien si leen nekk di waxal Gambien si yooyu ay polof yi nekk ay olof ay soose su fekkee ministre yëpp ñoo ne my department my ministry we make sure rek leen faa nekkee soo nit ñi duñ si dégg dara. not we have. no we will make sure. ana impact bi. ba pare li ngay wax su fekkoon ne sax dafa am impact ñi ngay waxal buñ ko dégg te waaye gis neen am na impact ba fël si seen ñoom ba ñëw jox si seen boppa du am njëriñ te réew mi dama la bëgg a nit ku nga xam ne mu ngi toog mu ngi bëgg lu ma añee amul ko ministre toog fu la naan suma département we make sure when we nangam kooku du la déglu. waaw loolu laay wax of télé bi dem wuti dépasse. waaw xëj na sax. exactly xëj na sax angale bi moom du mun a ñàkk because mooy nekk suñu national language. non mënut a ñàkk Amadou si bind rek la war a yem ni ñu ko wala ñu am gan gu ko déggul. waaw loolu laa wax bon ñunu neen Amadou this press brief bi moo def ni is very important I like it diir bi laa d'accord waaye bii bu gën a am impact is local language. démb ministre bu jigéen boobu bu ñëwoon ministre environnement bu jigéen bu ñëwoon wax lu mu war a wax si Mandinka da nga ko dégg da nga xam lu ñu aaye ak lu ñu tere. parce que surtout ministre of environment jigéen bi ñëwoon na démb Roxi Jomi Manja waaw leeral na fa lu xew Manduwaar of course ci affaire forest bi ku si xam loolu tey
wax na ko ci angale te bind nañ ko newspaper si waaye journaliste yi ñoom ñoo koy jëlaat jéem koy ñu amul time boobu di tas yëpp daf dee gudda comme li ñoo def nii waaw xam nga sax am na li nga xamante ne mu gën a duñ ko mën a wax comme ñoom niñ ko waxee déedéet doo ko waaye léegi bu fekkoon ne moom ni mu ko waxee ci angale taxaw na loolu jàkkaarloo ak Gambien si wax ko wax ci leen ne soose. lu xew wax ko ci soose wax ko ci olof te moom dégg na yëpp boo ma interview naa ko in wolof fu nekk kàllaama boo comfortable ci looka mën nga ko cee wax of course ñi koy jëfandeku parce que fii news outlet bi yëpp am na ñi nga xamante ne ñu ngi am ñuy def news wolof te loolu sax nit ñi ñoo leen ko imposé because waaw programme yu ci gën a am xam nga journaliste dañ si amoon problème waaw ñoom itam nit ñi ne leen dimbale leen ñi si anglais ñun dañ si sona dañ si Amadou seetaan naan football portugais bi du laaka leneen portugais la lay commenté spanish bi di same thing so waaye ñun non Amadou ñun duñ dem de waaye am na si jotaay yi nga xam ne nii bu fekkee dafa soxal askan bi dëgg ifin bi english bi nekkee officiel nañ ko ne ñukku fële officiel xam ne boo demee si office bi di bindal loolu la ba yow su ma ñu soo demee seeti ministre so what is officiel non waaye lu mu laa bindal na la ko bindal waaw even mod ñang soo ko kon ñun dañ nee nax suñu bopp yow Amadou wóor na leen fii dañ dee dem fii jotaay training ñu nekk fa ñun ñun milieu bi am from nanga boo ñu ne nen dem break dem añi booy naka la booy gëj a gisee booy billaay ndax am naka affaire yi dootoo fa dégg loolu booy loolu naxaate la naxaate nen waxante dëgg moom moo fi gari waaw bari de bu meeting bi di jee ñu war a dem añ neneen na ñu ko english bi sa taabal ja ñëw commencé booy ñaadi leen faa moo kete booy kool be ñaadi booy kabirim loolu leen faa commencé di wax ñi naan booy bu kalasiman ko sumay booy ko sumay kepp waaye not mënu ñëw continuer ñi wax loolu ñu ñëw waxaat mun a dégg lu ñëw wax once again naa na ministre bi xam na lu xew yëpp xam na fu mu war a jaar parce que moom mu ngi woon si beñ bi di siran maaj bi xam naa ne man am naa yaakaar si moom waaye na teg time on li muy def ni this is not first time Ibrahima si la jaaroon na fi sottiwut amoon na si gàllankoor. waaye mun na see jàngee indi yeneen. mun na see jàngee indi si yeneen coppite. waaye nu mu menoon ak media bi continuer ko parce que démb sax ñun fekk nañu foofu sax safwante ñun nice. continuer di jege media waxal sa mbokki ministre yi ñu available te di si media bi. ku leen soxla ñu dem ñoom fu ñu toll ñu wax ko askan bi wax naa leen ne waaye booy soo fi taxawee ne nguuri président Barrow dafa fi dara loolu wax bu yàqu la. loolu wax bu yàqu la am na lu ñu nekk even dund bii ñuy jàmbat tey luñ si def kenn xamul nu mu yem but di majority nit ñi xamuñ ko kan moo leen war a xamal loolu ñoom ñoo war a génne dem toog wax ko ak nit ñi bu fekkee am na ñeneen ñi nga xam ne ñi ngay dem di wax naka si ñu toog ak ñooñu giite ngaas ko ak ñoom ba teg affaire yi si yoon waaye su fekkee ne yow génnuloo bon dafa mel ni yow li nga wax du dëgg si yow dafa mel ni yow nit ñi keneen kuy dem si rajo bi moo ooyee ko opposition ak keneen wala activiste ñooñu li wax mooy dëgg soo dem na ñëw na mooy ñoom ñoo war a génn si media bi di wax ak nit ñi si làkk bu nit ñi dégg loolu dafa am solo anywhere si both radio and télévision but you know ko si soxla problème la moo nekk incha allah loolu te loolu dinañ ci bay suñu waar am nañ mbootaay bi nga xamante ne moom mu ngi xaw a tane bu am na ku nga xam ne moom soo ko contacté moom na ko dama soxla diw moom dana ñëw chief of staff boo ne diw laa soxla tam dem loolu junj na ko mu ne léegi kuñ soxla nañ contact ministre bi bu boobaa ñoom danañ def lu war ba képp kuñ bugg a waxal lépp luñ bu dee information la te ñu war koo jot danañ fexe ñu jot ko dañ sax nangu leen ne am na yenn information jot ko léegi du dee Amadou am nga lu waroon a am waaye tamit loolu waroon a nekk sax dem nañ ba indi loi mu nekk loi bi nga xamante mu ne access to information te acte la le président bi nangu na ko say na ko mu nekk loo ba léegi sax pour ñu génne ñu wax wala pour nga am yenn information si foog ñu ne la bindal leeta koolal suma direct bi ñëw da nga war a bind na loolu boy loolu ko rek te nag ñoom man dama doon foog ne sax am na yeneen xew-xew si comme lu xew nii time bi si féeri nii transport yow transport mu ngi am directeur man gisuma ko waxuma ne amul de gisuma ko si benn plateforme mu dem fa ba yi si amee ñoom dañ dee avoid dem si info demal nga wax lu am rek wax lu am tam Amadou yàqu dara waaye am na ñu nga xam ne boo ko bëggee difen da ngay daanu non ferry service foofu lañ toll woon dañ dem boo bëggee waxal dëgg bi rek ren ndatt gi waaye soo ko bëggee difen da ngay daanu right now ni ferry lu fa xew kenn directeur GMA public relation officer kenn ministre kenn mënu koo difen wax lu am rek ak jégalu moo si ne loolu nag bu la nee nga ñu am nga nit ki boo ko tooñee nga ne ko baal lu mu guuxoon yëpp dafaa rës waaye lii dinañ fexe rek waaye baal ma nag nga fexe lii bu mu amaat waaw loolu am na solo boo bëggee ñëw difen non lii nangam lii nangam du sotti da ngay indi difen benn point balaa ñoo dem ci lim wax nee na bu mu ñëwee dem na seeti yenn média yi surtout jihadiste dem na fa ak tamit waxtaan na ak yeneen borom li nga xamante ne moom mooy këri li nga xamante ne moom mooy of course këri taskati xibaar yi ak tamit yeneen yi nga xamante ne yu bari ci média bi newspapers yi ak ñeneen community radio yi yëpp
waaye tamit ba social media parce que démb dañ unveil li nga xam mooy website bu bees bi nga xamante ne foofu la ñu jéem bëgg di jaarale tamit information nguur gi ba si social media bi ñu ngi koy dem parce que dañ jàpp ne tamit misinformation bi ak disinformation di tasaare ay xibaar yi nga xam ne du dëgg ak yuy jiixi jaaxa xel nit ñi loolu tamit bari na so nu ñoo counter loolu la ñoo fexe def ko waaye tamit nee na duñ ci yem dañuy fexe ba waxtaan yi nga xamante ne mooy ay stakeholder yi nga xamante ne surtout ni ñoo demee ba dooleel journaliste yi ñu liggéey ci anam bi nga xamante ne ci dal lay nekk ci mujj ayib fekk kenn du tiit waaye tamit ñu def liggéey bi ak xam-xam moom foog ñu tàggat journaliste yi tam mu ànd ak yar tam mu ànd ak yar waaye tamit ñu teg ko ci sarta yi nga xamante ne ci luwaay noonu lañ ko santaane nee na loolu yëpp dina ko fexe te jàpp naa loolu tamit dafa am solo ndax nit ki tamit boo nekkee ba di tas xibaar da nga war a xam noo koy tasee te loolu tamit dafa war a ànd ak xam-xam te tàggat journaliste yi loolu bokk na ci te nee na loolu danañ ko taxaw daf see taxaw ba lim ci war a liggéeyal liggéey ak ñoom te foog naa loolu tamit dafa am solo that's very good because gis naa ne amul lu mu def daanaka lu beesagum because Queen tam bu mu ñëwoon def na the same thing war na media house yëpp but nothing change nen waxante dëgg dara demul du wax kese mën ngaa dem war media house nga delluwaat sa office toog soo defut ak soo jëlu action si li nga wax du am but moom mënaguñ koo wax loolu mu ngi ñëw def ko but commencé wul lu bees lu mu def démb amoon na fi war media house Queen def na ko man foofu laa ko gisee ñëw na fii Eyeafrica dem na feneen ak feneen but after that nothing happen and lépp lu nga xam ne ni this minister ñëw def na ko unless mu lift this embargo radio FM dafa gut fi lu bees loolu moom bu fekkee dafa bëgg a commencé liggéey force loolu la war a njëkk a génnee loolu continuer di am parce que mu loo wax ne information yëpp radio yi ak télévision si la bokk dafa war a lift this embargo ñu xam ne kii am nañ ku ees commencé na liggéey waaye bu fekkee loolu amul commencé gul liggéey bu wëree te am na ku fi ñëwoon wër dara xewul bu fekkee lift na loolu nag ñu mun a am yaakaar ne kii dee wër na te génnee ne lu fi kale woon kon kii commencé na liggéey waaye su neewul loolu dañoo foog ne Queen Ibrahima Sile moom doon rek Queen ma ko doon noonu rek ak moom itam loolu moo fee nekk rek démb nag foog mu am action foog mu am ci sport lii yëpp ñuy def te foofu démb dafa demoon ba di xayma ñaata télé yi fi nekk ak ñaata rajo fa nekk compare ak lu fi nekkoon ak léegi mu jàpp ni yokkute am na gaa waaye tamit li nga wax point boobu honorable minister embargo bu fi nekk daf ko war a génne loolu joxee lensin pour nit ubbi télé wala rajo loolu da ngeen ko war a génne parce que loolu tamit opportunity la pour ñu employé moo Gambien si nga xamante ñu ngi ci industrie ba pare itam lensin yi ñu jox rajo te boo demee Pira xaw ma Pira au Pura ñu jox tamit nit lensin jox la lensin ne rajo bi war ta noppi fii ñaata lensin ñoo fay nelaw waaw loolu tamit leneen la de lan la ana pour ñoom seen régulateur boobu ñu teg du dëgg kon moom fii moo daan 4 fréquences yu nga xam ne ñu ngi tëdd ñu ngi dee ne teg di nelaw doxuñ te loolu warta nekk njoogu ba moom tamit bu mu ñëwee léegi loolu warut nekk léegi ba pare itam xam naa yàggul rom ñu nga xam ne yellawuñ ko ñu jox leen ko loolu daf ko war a liggéeyanti moom am na lu fu mu stade fu nga xam ne ni dañoo xam ne pare naa liggéey parce que am na ñu jox lensin ñu yore rajo waruñ ko am kenn teggul rajo yi te de ñii déggul leen am na ñu nga xam ne dañ ko warta am amadu parce que yow yaa war a yóbbu advertisement Eyeafrica ou any radio télévision yow nga am loo koy defati man gis naa ko fi am radio dafa dem añu wala ñu caaj ko 100 ama ñaari thousand mu dem uti radio kooku disaafut ko an radio bi tey mu tàkk ëllëg du tàkk bu ko mu ne loolu dafa seer mu dem am radio an businessman la loolu dafa correct waaw réew du doxee noonu tegal lu leer radio xam nañ ko war a am dañ joxe but not businessman da ngaa fay every year 200,000 nga dem uti radio sa advertisement dafa daw xanaa radio bluetooth la rek da nga ko war a am sa néeg lu la ne nga def ko fa te loolu yëpp dañ ko war na leeral te loolu am na fii si réew mi ñun xam ne radio yooyu te mu tàkk elu di dem ak ba plus yi nelaw moom na régler loolu bu bëggee commencé liggéey bu set na ko régler ñu nga xam ne dañ am laysin méngoowuñ ko yoon may leen ko waruñoo am nen waxante dëgg parce que ki war a yóbbu advertisement bu amee rajo am télé media bi dee na already moom boppam yow doo am soo moo tax nag pour régler media bi dafaa jafe parce que media bi dundut amul lu moo dundee nga bëgg mu def yoon du sotti moo tax bokk na kay secteur yu gën a sonn ci réew mi media bi ba pare ñu yaakaar leen ba pare amuñ benn subvention from dara leen amul waaw léegi loolu tamit te nguur gi moo ñu ko teg waaw loolu tamit leneen la bu ko boo jëlee compagnie yi war a dundal media yi nga jox leen ñoom ñu am seen own media foo koy jëlee loolu affaire la and this is the problem so bari business fii nu moo demee ci dëkk bi moo tax daal def nañoo am na radio yi nga xam ne ni amul dañ daan dund very well waaye dundatuñ foog ñu gën a jàppale media bi loolu la waaw loolu tamit ñu ngi koo xaar su ko anyway danañ ci foofu la ñu yemandi ci yëf yi xam naa ne moom ministre docteur Ismaila Ceesay danañ fexe jokkoo ak moom non dana fi ñëw booy ko wër bi foog mu ak si Eyeafrica waaw dana ñëw waaw bu ñëwee toog ak moom incha allah bu ko moom na ne wër bi sax dafa bëgg mu ànd ak interview loolu la ma neexee nag bu ko Queen moom daf doon ñëw ne yow visite rek dem waaye kii moom wax ak management bi dem
waaye moom mu ne dafa bëgg mu ànd ak interview su ñëwee fii interview bi mun nañ ko see laajte wala sax mu ñëw si programme bi waaye not mu toog fii su teelee ñëw moom su teelee ñëw dañ dinañ create programme yoo xam nga loolu sax because we want to talk to him balaa ñoo nekk di wax moom mu toog dafa important mu indi leeral waaw mu leeral dafa baax lenn laa xam daal dafa ñeme media doon daw te pare xariti media la tam xariti media moo tax bu ñu ko joxee waaw ñun nag mun ngaa xaritoo ñun waaye sometime gars yi waaye nag bu ñu demee ba jël affaire yi mun na because nguur ak nekk opposition du benn waaw opposition bi moom soo leen ooy rek pare nañ pour ñëw waaye nguur ñoom boo demee ba dugg si léegi pour ñoom ñu wax xaw ma ndax tabu la xaw ma nan la ba ni ñu koy gisee beneen affaire la te nit bu leen dexee respect li nga def rek fekkee li ngay def dafa leer te nga am yéene loolu yëpp boo ko waxee nit ñi déglu la definitely waaw te loolu rek moom moo ci nekk all right waaw